can you tell us about Kadishkov, though? I mean, based on the limited viewings and meetings, I mean, what kind of player do you have? Well, first of all, you could just see he speaks a little bit of English, so it was impressive when he was speaking to the other Russians on the ice. He was helping to explain what the drills were. So he's a very mature young man. He was a captain 2 years ago, the youngest captain in the KHL. He carries himself like a pro. So I believe he's going to go back this year, and we'll see what happens next year. It'd be nice to get him over. Do you talk to these Russian guys like as often as other guys, or do you lend that to others? Yeah, no, not as often. No. In all honesty, I wish we could, but it's just the language barrier, the distance, and all the political stuff makes it difficult. At the end of last season too, but Kalishnikov is playing with on a team that past Canadian members are coaching, like Igor Lumanov, he's coaching over there. Yep. And Nikolai Abibulin too. Is it possible to speak to those guys, or? No, we have not at this point. And coaches kind of go in and out the window pretty quick over there. Rob, Logan Mailloux just have pretty good words for you after his training. Nice. You talked with him. Can you just explain us the kind of relationship you had with him? He was very thankful for the work you put with him. Yeah, well, it's obvious. You guys were here when he did his press conference, and he's a very sincere, good young man, and I'm happy for him. When I spoke to him the other night, I said, hey, I got traded 5 times, expanded twice. It's okay. I still got 2 cups out of it, so don't worry. And I live in St. Louis, so we'll still be in touch. You will help him. I'll cook him a steak. Rob, at the end of last season, Gordon and Hughes both spoke about the importance of compete level. You get bigger when you get that. And Popanakis, when we talked to him yesterday, said you guys have sort of been drilling that into the players at this camp. What's the message you're giving these young guys about the compete level and the importance? Did you watch the playoffs? Yeah. Kids? I mean, holy smokes, especially that final. That was, living color. And so, yes, that was a big, big part of the message. And I think the compete was very good out there today. Yesterday, it was good. We're 1 day shorter in camp than we've previously been, and I think that helped the energy level. When you mentioned Luke Middlestad going back to try and win a championship, did you think like he could have gone on to the next step this coming season? Yeah, and I may be speaking out of turn, but we would have signed him. You know what? But he's a Minnesota guy. That Gopher program it's like the Canadiens are here in Montreal. So totally respect that. I told him, when I was working with Montreal doing this, we had Ian Cole, who was one of the captains at Notre Dame, and we wanted to take him out after his junior year. And he decided, no, I want to stay, get my degree, and chase a championship. And I think Ian's got 2 cups. So it worked out okay for him. I told Luke that you're gonna be okay. What excites you about him? Why would you jump at signing him? It just doesn't seem like the profile of. We had the defense meeting yesterday, and I told him to stand up, and I say, guys, look, he's not 6'4", 220. Frankie and I have watched him, throughout his college career, and he just plays the game textbook. It's his angles. He's very efficient, just very smart. He's not a killer, but his coach loves him. He's consistent. And we talk about consistency all the time, and he personifies that. So, and he's just a solid young man. Going back to Mooney, what's your message to him leaving this camp, going to Minnesota? Well, as I say, he's going in with Luke. It's a very, very competitive environment. He's going to have to earn his ice time there. So, yeah, he's very competitive. See, he took a run at Pickford there. You gotta love that. Maybe not do it all the time, but no, just the progression. Just continue to get stronger, get better. Make sure you do your homework so you don't get bounced. And but he's gonna be fun. He's gonna be fun to watch. When you look at the talent level at development camp, it seems to fluctuate a little bit from year to year, depending. Sometimes the higher end prospects might be later in their development, closer to the pros, whatnot. How does the quality of the prospects might change what you choose to do, or how you might want to approach a certain development camp from 1 year to the next? Does it change anything? Yeah. Well, this is my 11th year. No one's dropping gloves anymore, which is a good thing. We used to go 2-a-days, and by the time we did our scrimmage, we'd have half a dozen guys injured. So it's more education. There's a lot more of that. We did a lot of classroom work this time, and
as far as the talent level, yeah, it fluctuates, but they all develop at a different time. And we saw that in Laval this year. We were worried before the season, are we going to be competitive and be able to get into the playoffs? They win the conference, they win the league. And it was great, 2 playoff rounds against teams that were a little bit more finesse and not as old. They hit Charlotte, they're not an NHL team, but they were experienced and they were older, and we got bounced around. So it was great. Once again, hey, you like to win, but from a development standpoint, those guys all realized they got to get in the weight room this year. Yeah, hit the ice, but you know what? They're not NHL pro strength yet. As you said, it's your 11th year. What do you like most about your job? What don't I like about it? It's yeah, it's hey, feel blessed. It's fun. I was a stockbroker for 14 years, and Sunday nights I was miserable. I was going, oh, geez, what's wrong with you? I was going to the salt mine the next day. This is hockey, and these young men, they are a delight to work with. They really are. You know what? We've gone on some jaunts here on the bus. I always wait until they get off, and they all say thank you to the bus driver. And that's not provoked. No one said to do that. And it was the same with Laval when I was in Charlotte with them in the playoffs. So it's pretty impressive. It's a great group to work with. Does that speak to the importance of character that Kent Hughes and the guys have put on building this team? Yeah, I believe so. We talk about culture all the time, and I think we're building a good one here. Rob, as you see more and more of, I guess, the higher draft picks and whatnot actually playing on the Canadiens, and they're trying to build a team with specific roles and what have you, in your job, does that make developing specific skills that maybe you need on the bigger club? Like, does it make it a more specific task in development with some of these the depth of your pool, I guess? Oh, for sure. So often, a player gets drafted, and he's not going to be what he was in junior college. He's got to find a seat, and it might not be that first power play or top unit PK. What is going to get you to the next level? So that's part of the education process we have to do. And then on their side, it's the buy-in. Yeah. And some push back, and you know what? They don't stick around very long. The others that buy in, I think of Guy Carbonneau all the time. Like prolific scorer in junior, and that's not what he was in the pros. And he's a Hall of Famer and Stanley Cup winner multiple times. So, you try and use examples. These guys are a little bit young for Guy, so I have to find more recent ones. Merci, Rob. Okay, thanks, guys. Merci beaucoup. Yeah, so what's interesting about him?
Vous aviez cette année comparativement aux autres? Je te dirais qu'à chaque année, je suis surpris par l'exécution. Déjà, quand tu arrives au mois de juillet, tu te dis, alors ouais, tu sais, les gars sont prêts. Tu sais, moi, honnêtement, quand je jouais au mois de juillet, c'était, on recommençait tranquillement à s'entraîner, puis oui, on recommençait à patiner. Là, tu regardes sur la glace, l'exécution, la rapidité. À chaque année, je suis surpris, là, tu sais, pour être honnête. Mais c'est ça, tu sais, on sait qu'aujourd'hui, les joueurs, ça patine quasiment 12 mois par année. Tu sais, dans mon temps, on faisait d'autres choses, on faisait d'autres sports durant l'été. Fait que le hockey est différent, le hockey s'améliore, le hockey, tu sais, les jeunes, ils veulent être meilleurs année après année. Fait que c'est rendu la nouvelle réalité du hockey. La mode est beaucoup au Tom Wilson, au Sam Bennett, à ce genre de gars-là, surtout quand on regarde les dernières séries. Quand tu regardes un Tyler Thorpe sur la glace, c'est assez évident le type de hockey qu'il peut amener, mais qu'est-ce qu'il doit améliorer pour penser au prochain step? Je pense que c'est des gars qui doivent, à un moment donné, on essaie de leur inculquer c'est quoi être un professionnel. Parce que quand tu joues junior, ils veulent tous scorer des buts, ils veulent tous être tu sais, la personne qui va faire la différence à chaque match. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut que tu acceptes de changer peut-être ton rôle, d'améliorer des choses comme ça. Fait que c'est la chose, je te dirais, la plus dure des fois à leur faire comprendre. Mais quand le joueur comprend, je vois, par exemple, pour un gars comme Thorpe, le fait qu'il était venu à Laval l'année passée, regarder les séries, on l'a emmené, lui, puis Protz. Je pense que ça leur a donné vraiment un petit... Pas un wake-up call, je ne pourrais pas dire un wake-up call, mais une compréhension de c'est quoi la ligne américaine. Puis c'est quoi qui s'en vient pour vous autres. Fait que c'est sûr que, tu sais, je vois Thorpe cette année différent, plus mature, tu sais, qui utilise plus son 16, parce que ces gars-là, tu leur demandes aussi là, d'utiliser leur 16 pour gagner des batailles. Puis tu le vois qu'il l'a fait durant le camp. Fait que non, je pense que c'est juste du positif quand le joueur accepte de changer des choses dans sa game puis d'améliorer ces Tu choses-là. parles d'avoir un discours différent. C'est un peu le discours aussi qu'avait Michael Age hier quand on y a parlé. Est-ce que de voir un gars avec autant de talent vouloir devenir de plus en plus complet dans son jeu, c'est quelque chose qui vous rend fier un an après l'avoir repéré? Bien, ça, c'est sûr. Tu sais, je pense que l'affaire la moins le fun, c'est de pousser un gars quand il faut que tu le tires un petit peu. Tu sais, c'est toujours le plus fun. Puis quand les gars arrivent puis ils ont compris ces choses-là, puis ils arrivent ici avec des meilleures intentions. Puis c'est pas juste l'intention, je pense que c'est de l'expérience. Je pense à un an, à cet âge-là, je pense que tu en gagnes beaucoup. Fait que nous autres, on les encourage juste, on est comme des mentors pour ces gars-là. On essaie de leur inculquer la bonne voie, puis comment être un professionnel. Puis quand tu vois ces gars-là, ils arrivent, puis sont prêts, puis ils comprennent un peu ce qu'on leur demande, mais c'est toujours du positif. Qu'est-ce que tu vois en Owen Protz? Owen Protz? Bien, je pense que c'est un gars, c'est la même affaire que je suis en train de parler. Tu sais, l'année passée, j'allais le voir, puis il y a eu beaucoup de déceptions puis, dans sa game. On l'a drafté pour avoir une chaise professionnelle. Puis je trouvais qu'il sortait un petit peu du cadre. Il voulait faire autre chose. Il voulait essayer plus de sortir un peu de ce cadre-là. Puis j'ai passé beaucoup de temps avec lui l'année passée à Brentford. On faisait beaucoup de vidéos. C'est un gars que j'ai mis énormément de temps là-dessus. Puis là, le fait qu'il est arrivé, comme je disais l'année passée, à la fin de la saison à Laval, il a fait des pratiques avec Daniel Jacob. Il a appris beaucoup. Puis j'ai vu une grosse différence dans ce camp ici. J'étais allé le voir hier durant la pratique à la fin, puis j'ai dit ce qui est arrivé, puis ça, puis j'ai compris des choses. Puis c'est ça qui est le fun. Quand tu peux essayer d'améliorer des choses en faisant comprendre des choses à ces jeunes-là, mais c'est toujours le fun. C'est quoi ce cadre-là, dans son cas? C'est quoi? C'est quoi ce cadre-là? C'est la boîte que tu veux Bien, c'est un gars, à un moment donné, il faut que tu ajustes la nouvelle game de hockey, la rapidité, comment couper des jeux comment il jouait un peu le old school, juste reculer, puis être un défenseur défensif. Je pense qu'il faut que tu coupes des jeux aujourd'hui. Il faut que les avants, eux autres, dans leur game, ils veulent avoir du temps et de l'espace, mais il faut que tu leur enlèves ça de la game. Il faut que tu sois vite sur le porteur du disque, il faut que tu aies un bon bâton. C'est beaucoup de détails que ces jeunes-là apprennent pas ça junior, mais quand tu arrives dans le hockey professionnel, c'est ça que tu essaies de leur inculquer, puis c'est ça qu'on a fait durant la pratique avec Daniel Jacob cette semaine. Rob vantait Middlestad un peu en disant que est-ce que c'est le genre de modèle un peu pour Ben moi, honnêtement, c'est un de mes coups de cœur depuis qu'on l'a. Je pense que c'est un gars qui... C'est pas un gars qui flash. C'est pas un gars que tu vas voir si tu ne mets pas l'emphase sur un joueur comme ça. Mais moi, tous les matchs que j'ai regardés sur lui universitaire, tu regardes mes rapports, c'est comme du copier-coller parce que c'est un gars qui fait tout bien sur la glace. Il est tellement intelligent. Puis c'est ces gars-là qui trouvent la façon d'être intelligents qui vont finir par jouer dans la Ligue nationale. Fait que Rob, il n'y a pas tard. Là. On est deux fans. Francis, tu parlais un peu de la question. Qu'est-ce que tu vois en Papanekis? Comment tu l'as vu progresser dans la deuxième moitié de saison? C'était plus tough pour lui parce qu'il changeait d'équipe.
s'en est dans une équipe de bas de classement. Mais honnêtement, moi ces gars-là, je les connais pas vraiment avant qu'on les draft. Là, c'est plus les dépisteurs qui vont suivre ces gars-là. Fait que qu'est-ce qui se passe avant, c'est plus dur pour moi de dire parce que je les connaissais pas vraiment. Là. Je les connais à partir quand ils arrivent ici. C'est que le développement, on les prend après qu'ils sont repêchés. Fait que ce que j'ai vu, que je peux te dire dans cette semaine, c'est que c'est un gars à cette grandeur-là. Il y a des belles choses. Là. Il y a des mains. C'est un gars qui est agile sur la patinoire. J'ai parlé un petit peu avec lui aussi cette semaine. Fait que je pense que ça regarde super bien. Là. C'est un gars qui a des beaux atouts. Makar Kanin est un joueur russe qui est ressorti hier, aujourd'hui, beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à son sujet? Je te dirais c'est le gars qui est plus dur à communiquer avec parce qu'il ne parle pas du tout en anglais. Fait que c'est le fun parce qu'on a un interprète qui est ici, un ancien gardien de but qui est russe, puis il parle 3 langues, français, anglais. Mais c'est un joueur qui m'a surpris, pour être honnête avec toi. Là. C'est un gars qui a des belles habiletés. Mais tu sais, encore là, on a 3 jours, on a une pratique. Moi, j'étais sur le côté des défenseurs, lui était sur le côté des avants. On l'a vu une demi-heure hier. Là, tu vois un match inter-équipe. C'est toujours dur, mais je pense que tu demandes toujours à ces joueurs-là de laisser une bonne impression, puis il a fait une bonne impression aujourd'hui. Pour Michael H., quand tu parles, est-ce que pour la prochaine étape, c'est juste le côté physique ou d'après toi, il y a d'autres choses aussi à continuer à développer en particulier? Mais il y a toujours place à l'amélioration. Même les joueurs qu'on aime le plus, il y a toujours, c'est des jeunes, puis ils ne sont pas encore que le Canadien. Fait qu'il y a toujours place à l'amélioration. Fait que je pense que lui, c'est. Hier, je vais donner un exemple. On l'a rencontré dans ces meetings, exit meeting. Puis, pour moi, ce que je voyais cette année quand j'allais le voir, je voyais beaucoup de belles choses, mais il y a quelque chose qui me dérangeait un peu, c'est souvent les jeunes sont durs sur eux autres. Dans des pratiques, il fait un jeu, il se fait enlever à la POC, il se fait frapper, il tombe. Puis là, je voyais à la tête. Fait que pour moi, j'ai dit enlève ça de ta game, là, sinon ça t'aide pas quand tu es négatif comme ça. Ça arrête d'être dur. Je pense que c'est un gars qui est dur sur lui-même, il veut exceller. Encore là, pour moi, c'est du positif. Mais si tu fais une erreur dans une game puis tu t'acharnes cette erreur-là, ça peut tuer ta game. Fait que ton chiffre va revenir dans 3 minutes. Là, puis, fait que pense à l'autre chiffre. Fait que, mais c'est. Exactement. Je pense que c'est un gars qui est fier, qui veut faire la différence. Puis pour moi, c'est juste beau à voir. Mais à un moment donné, il n'y a personne qui est parfait dans sa game. Il n'y a personne qui va juste jouer des bonnes games. Tu vas avoir des mauvais chiffres, tout ça. Mais quand je le vois l'année passée, c'est un gars qui est puissant sur la patinoire, qui amène le puck au net, qui est capable de battre des joueurs 1 contre 1. Fait que ça regarde bien pour ça. Ceux qui veulent voir les joueurs, ils sont déjà prêts sur le terrain de soccer. On achète Peut-être juste comment tu réagis en voyant le volet physique dans le jeu de LG Money? J'aime ça. C'est drôle parce que, encore là, c'est un gars que je connaissais pas vraiment. Puis c'est un gars qui a fait une très bonne impression dans ce court camp-là. Puis il est venu me voir après la pratique. Puis ce qu'il me dit, il dit comment, en tant que petit joueur, qu'est-ce qu'il y a à faire? J'ai dit, tu connais tes forces, tes faiblesses. J'ai dit, moi, quand j'avais ton âge, je ne voulais pas donner la chance à personne, à part de ma grandeur, de me dire tu ne joueras pas parce que tu vas te faire battre 1 contre 1. Fait que j'ai dit, moi, je pense que mets le focus à la bonne place, travaille fort. Puis, mais honnêtement, c'est un joueur qui m'a beaucoup impressionné par sa vitesse, mais comme tu dis, par sa fougue aussi. C'est pas juste un joueur qui va jouer à l'extérieur, il rentre en dedans, il veut créer des chances, il va au net. Fait que, honnêtement, il a fait une très bonne impression dans ce camp-là. C'est un peu de Gallagher dans le nez. Oui, un petit peu. Il m'a fait penser à lui un petit peu. Puis j'en parlais à un de nos scouts durant le match, un petit peu de Gallagher. Tu parlais de Kanin tantôt, by the way. Pendant la saison, toi, as-tu un quelconque rôle avec les joueurs qui sont en Russie ou à distance? Je te dirais que c'est plus dur. Là, on a